सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच। मैं तुहाडी होस्ट आशमिता। इहो जे प्रोग्राम करते हुए ना मैनू कोई खुशी होंदी है ना तुहानू होनी है। जो न्यूज़ मैं तुहानू दसन लगी हाँ ये ना कि सिर्फ एक दुर्घटना हैगी, बट ये दुर्घटना कंप्लीटली प्रिवेंटेबल हैगी। ਇਹਦਾ कोई कारण नहीं है, ये पिछे कोई सेंस नहीं हैगी, कोई लॉजिक नहीं हैगी। मैनू तो यह नहीं समझ लगती कि दुनिया का सब तो अमीर मुल्क अकेला इस प्रॉब्लम दे नाल क्यों लड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एक अकेला मुल्क हैगा अज की डेट दे विच जिहदे विच एक मैं कहांगी एक डिजीज़ है, एक पैंडेमिक इत्थे सिर्फ इत्थे हैगा गन्स दा। सिर्फ इत्थे ही मैस शूटिंग्स होंदियां। सिर्फ इस मुल्क दे विच जदों साडे बच्चे स्कूल जांदे हैं उन्हां नूं नहीं पता हुंदा कि अज कोई एक्टिव शूटर साडे स्कूल च आके सानूं गोली दे नाल मार दूगा। इस हफ्ते ऑक्सफर्ड मिशिगन दे विच एक इहो जे एरिया दे विच जो कि बहुत वैल टू डू है, अमीर इलाका हैगा, उत्थे एक हाई स्कूल दे विच एक हाई स्कूल दे 15 साल दे स्टूडेंट ने आके आप दे बाकी स्टूडेंट्स ते गोली दे नाल अटैक किया। 4 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे, 7 हले भी इन्ने जख्मी है कि सानू नहीं पता उन्होंने की बनूगा। तो जो 15 साल का बच्चा हैगा उन्होंने पुलिस ने हुण गिरफ्तार कर लिया है। इनफैक्ट उहदे माँ प्यो नूं भी पुलिस ने चार्ज किया है। ये जो लड़का जिहदी पिक्चर तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे हो, ही इज़ द शूटर, ईथन क्रम्बली, 15 साल का ये मुंडा। इस मुंडे के खिलाफ ये टीचर्स ने, वख-वख टीचर्स ने बार बार ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਦੋ इस मुल्क दे विच काफ़ी इहो जी मैस शूटिंग्स असॉल्ट राइफल्स दे नाल हुंदे है जो कि कुछ सैकेंड्स दे विच किन्नी गोलियां छड्ड सकदे है। इहदे कोल एक हैंड गन सीगी, लेकिन वो हैंड गन भी कुछ मिनटां दे विच 30 तो वध गोलियां फायर कर कीती। एंड जदों इस मुंडे नूं फड़िया गया हले भी उस बंदूक दे विच 16 गोलियां सीगियां। इहो जिहा हथियार क्यों इस मुंडे दे हथ विच आया 15 सालां दा, जिन्हें जाके आप दे स्कूल दे विच उन्नू यूज़ किया ते 4 बच्चों नू मार दिता। जिस दिन शूटिंग हुई ट्यूसडे नू, जिस दिन शूटिंग हुई ट्यूसडे दोपहर नू इस मुंडे दे पेरेंट्स स्कूल विच बुलाए गए सी। उन्हां दे नाल मीटिंग की गई सी कि तुहाडा मुंडा इहो जी चीज़ां कह रहा है, इहो जी चीज़ां कर रहा है। फिर भी कुछ नहीं किया गया, पेरेंट्स ने नहीं रोकया उन्होंने। जो तुसी स्क्रीन ते हुण तस्वीर वेख रहे हो, ये 16 साल का मुंडा, इन्हें अपनी जान दिती, ये शहीद, ये लड़िया, इन्हें उस शूटर नू टैकल किया, उन्होंने रोकन लई इन्हें आपकी जान दिती 16 साल की उम्र दे विच ताकि बाकियां दी जान बच सके। यही तस्वीर असी तुहानू जरूर अज दिखाना चाहते सी बिकॉज ये एक हीरो हैगा। बट इत्थे ये सवाल उठता है कि क्यों किसी भी स्टूडेंट नू इस मुल्क दे विच, अमेरिका दे विच इहो जी हीरोइज़म, इहो जी शहीदी देनी पै रही है। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये कोई वॉर जोन नहीं है, ये एक हाई स्कूल सीगा। एंड यू नो वट द सैड पार्ट इज़ कि इस मुल्क दे विच किन्ने सालां दा इतिहास है, किन्ने सालां तो ये स्कूल शूटिंग्स हो रही हैं। ये तो सब तो डेडली शूटिंग भी नहीं सीगी। एंड एक बारी फिर एक स्कूल दे विच कोई शूटिंग हुई है, न्यूज़ दे विच 2 या 3 दिनां लई इहदी खबरां आनी है,
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਰਣਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਖੁਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਸ਼ੂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਸ਼ੂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਐਂਡ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਣਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ 21st ਹਾਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪੁਰੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Representative Puri, is such a pleasure to have you. As always, first of all, thank you for representing our community. You are the first Sikh American elected to the State Assembly in Michigan. We're so proud of the work that you're doing. But it breaks our heart that you have to join us today to talk about this topic. Sab to pehle, Representative Puri, this tragedy has struck especially close to home for you. You are not just a representative, you are a resident of Michigan, you are a parent. How is the local community doing? How is the Michigan community reacting to this tragedy? Well, for starters, I want to thank you for having me. It's always a pleasure to be here. Unfortunately, it's a little bit sad for the reason to be joining you today. But I appreciate you bringing awareness to the subject. You know, our community here is grieving as best as you can when tragedy hits. Unfortunately, our Punjabi community is familiar with this situation, and when it hits close to home, it's never easy. Yeah. I will tell you, you know, no one was shocked. This is a national trend, as you mentioned in your opening. This is a national trend that's been happening for 22 years in our country. That we have not figured out, and so it was unfortunately only a matter of time until it came to Michigan. And so, you know, I think it's going to be important here as we continue to grieve, continue to learn more information about what exactly happened, and as those details emerge, to make sure that we are responding effectively and hopefully trying to find solutions to put an end to this just terrible epidemic. Gee. Representative Puri, solutions, and I hate to say this, I hate to be such a pessimist, but solutions seem so far away right now. It seems we're so, you know, we're not heading in the right direction in this regard. This year, and you know, any loss of life, especially of an innocent child in school, is a tragedy. In this shooting, there was 4 children, 4 teenagers that were killed. Heroically, one of them, you know, sacrificed his life to save his fellow students. 7 have been, you know, gravely wounded. Yet here we are. Once again, like you said, you know, the news cycles will soon forget about this tragedy. Do you as a lawmaker, though, feel that this will
spur any action? I mean, we know how divided politics are right now, especially when it comes to guns. But you are a representative of a state that just has witnessed the deadliest school shooting of the year. What kind of a reaction do you think this will elicit? And I think it's an excellent point that you bring up, and it's going to warrant a reaction that's not good enough, and that's the reality of the situation, because it isn't about this shooting, and it wasn't about any of the dozens that happened this year before it. Again, this has been happening for 22 years, and lawmakers have done nothing. Just in Michigan alone, we've introduced close to 50 bills this year that have to do with gun reform and common sense gun reform, and not a single one of them have received a hearing. And so not only are we not moving in the right direction on this issue, we're not moving at all. I can't think since the very first shooting in the last 22 years what we have done. Again, we are the only country in the world that seems to have trouble figuring this out. Everyone else, no one else deals with this. And so it's paramount that we use these situations, obviously as a point to grieve, but ultimately as a reminder as to just how much work is ahead of us, and that the lives of innocent children at schools should never be a political issue. It should not be a partisan issue about whether we are protecting our students. That is just a humane issue that we should all be agreeing on unanimously. Representative Puri, you made a really interesting remark here, and I kind of want to dive a little deeper on that, right? Saadi community ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ immigrant ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੈ, they might not have, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, that background knowledge of this country's relationship with guns. But if you had to explain to someone that didn't know, or just in your own opinion, why do you think that America is the only country that is having this problem, that we have this, toxic relationship with guns? Yeah. I think you said it yourself. I think our relationship with guns in this country is very different from everywhere else in the world. As soon as people on my side of this issue start to talk about common sense gun reform, like background checks, or just things that are very popular when you poll the bipartisan support, it quickly morphs into a Second Amendment right. So here in this country, the Second Amendment allows you the ability to own guns. And so this quickly morphs into a conversation about freedom of rights, where there absolutely is a middle ground in between saving the lives of children and finding solutions to make sure our schools are safe, and not impeding on people's Second Amendment rights. And so there's a lot of guns in this country. It's very easy to buy a gun in this country. And so every other country has mental health issues. Every other country has the same issues that we're dealing with, except the one kind of outlier is just the sheer amount of guns that are owned and consumed in this country. It's so, I think a key central point in ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ story ਦੇ ਵਿੱਚ is access, right? The easily accessible nature of guns in this country. So in this particular story, Ethan Crumbley, a 15-year-old, ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਗਾ, excuse me, in custody right now. ਉਹਦੇ father ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ gun ਨੂੰ purchase ਕੀਤਾ, and this is a handgun, right? ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that assault rifles, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ rounds fire ਹੋ ਸਕਦੇ, in a matter of seconds you have dozens of rounds fired. Even in this handgun, ਉਹਨੇ ਇੱਕ handgun ਆਪਣੇ father ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, and in a matter of minutes he had discharged something like 30 rounds, and ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ custody ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, I think there were still 16 rounds or 18 rounds still in the gun, right? Once again, for those that don't know, right, because some people don't understand the depth of the type of guns that people can easily get, right? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, this type of gun,
Do you feel it should be in a private citizen's possession? You know, where would we draw the line? I mean, I completely understand the argument for personal safety, right? But where do you draw the line where you have these weapons that can cause essentially mass casualties in a matter of seconds or minutes? Yeah, you know, this is a conversation we need to be having. And so, you know, I think, again, I think going back to what I said earlier, since the kind of start of this trend of school shootings 22 years ago, we've done nothing. We've done nothing at all. And so when we talk about, you know, assault rifles, such as the AR-15, which has been used in a number of shootings, and whether people should have access to that, you know, obviously I personally feel that they shouldn't, that there's no need for someone, a private civilian, to have an AR-15, and for the laws to be so lax that if we are allowing people to sell these guns, that they're so easy to fall into the hands of children. To be used in these type of mass shootings. And so, you know, there's a number of things that we can be doing. You know, we can be instituting, you know, stronger background checks, or commonly referred to as red flag laws, to make sure people who have shown a propensity to have mental health issues are unable to buy a gun. You know, we can limit the magazines that go into guns to make sure that there's not high capacity bump stocks available, to limit the number of rounds that could be shot, you know, in one setting. And then we could also limit, you know, what guns can be sold. Right. But the point of the matter is that we've done none of this. We've done nothing. And so there's no shortage of ideas out there, because again, you know, we are the only country in the world that deals with this issue. So it's not like it's some very hard topic that we can't figure out, because right. Everybody else has. And so I think if we could use these moments to come together to realize that we need to take action and did something, we could hopefully, you know, start curbing some of this violence that our country is experiencing. Representative Puri, you're talking about action. That's exactly where I want to take the conversation. It's always great to have our elected officials on this program, because we get to ask you point blank what kind of action you specifically will be working on, and I want to talk about that. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। Representative Ranjeev Puri ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲਈ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਹਫਤੇ। 4 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 7 ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਣਜੀਵ ਪੁਰੀ। Representative Puri, welcome back to the program. Once again, it's never a good feeling to bring you on, or anyone for that matter, to talk about this kind of stuff, but it is so important, because if we don't address the problems, how can we work towards a solution? And you're telling me ਤੁਹਾਡੀ state ਦੇ ਵਿੱਚ, Michigan ਦੇ ਵਿੱਚ, I mean, once again, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you yourself have been involved in, or know about, you said over 50 pieces of legislation regarding common sense gun reform. And I emphasize the word common sense here, that ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ yes, this makes sense, right? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ mental health ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Ranjeev Puri, before we kind of get to what you're working on, let's talk a little bit high level, right? Because this is not a Michigan problem. This is an America problem. Nationwide,
if you had to kind of give us a high level picture, what kind of roadblocks, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ obstacles exist ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ common sense gun reform ਨੂੰ pass ਕਰਨ ਲਈ? And you know, I'm just going to ask you this straightforwardly. Where is the money coming from to support these roadblocks to keep common sense gun reform from being passed? Yeah, I mean, this has obviously been a very long-standing issue in our country. I think what we talked about earlier, where people tend to conflate the issue with gun ownership and gun control with infringing on their Second Amendment rights, is something that has made this conversation much more complicated than it needs to be. Because this is not a conversation about the Second Amendment. This is a conversation about keeping our children safe. And you know, there's a tremendous amount of money coming in from private lobbyists. I think everyone, most people are familiar with the NRA, which is a very strong gun lobby, national gun lobby here in this country. I've proudly accepted no money from the NRA and have turned down any opportunity. And so it's important that we all start understanding and paying attention to our elected officials and where they stand on these issues, and making sure that we are electing people who, again, stand for these common sense ideas. Because really, when we are talking about the difference between this imaginary freedom versus saving the lives of innocent children who are dying in schools, we need to make sure that we're on the right side of that decision, because that's the decision that we are presented with right now. And so keeping our kids safe needs to be above all and paramount. And so, you know, and so it's very important to pay attention to our elected officials. Representative Puri, so now let's get to some of the work that you're doing and you anticipate doing. You're a state representative. You're working in the state house. Hopefully, you know, now a little bit more focused on this issue as a result of this tragedy. Once again, I reiterate, you are a parent, your young children are in the Michigan school system as well. You were telling me before we started the interview that this school is minutes from where your own children go to school. What kind of response will we expect from someone like you, you in particular, as a result of this tragedy? Well, full-throated. You know, so I think a couple things. You know, this is one of the issues that I'm very passionate about and spurred me to run from office. For those that know me a little personally, you know, my parents came from Punjab and moved to Wisconsin. And the Oak Creek Gurdwara shooting in 2012 unfortunately took some family friends from ours that were very close to us, and it hit very personally to me to home. Our community, unfortunately, is well aware of the effects of gun violence, as we've seen a number of incidents spurring back to, you know, after 9/11. And so this is an issue that I wanted to make a lot of movement on. Locally, I was part of a number of advocacy organizations. Both my wife and I were part of Moms Demand Action. And so that's one way our viewers here can get involved, is to join kind of their local chapters of different advocacy groups. Okay. But for me now, legislatively, the reality of the situation is my party is in the minority here. And so unless the majority party makes this a priority, no legislation is going to get passed. Again, this isn't something that we're responding to in the last couple of days. This is something that we've been working on for decades in this country and for a number of years here in Michigan. And so we've already had dozens of pieces of legislation that were introduced, and they don't even receive a simple hearing, which is the first step to becoming a law. And so there has been very little movement. But I think what's important is what we were saying earlier, is that, look, we would be foolish to think that this is never going to happen again. The sad reality is that this will happen again. It might be 1 week from now, it might be 1 month from now, but it will happen again. But we need to keep this conversation top of mind. We need to make sure that our elected officials at all levels are aware that we are sick of this, we are done with this, and we want our children to be able to go to school safely. It should never be in any parent's mind
that when you drop a kid off at the bus stop, that this is the last time you're ever going to see your kid. And that is the unfortunate reality. That's the unfortunate reality for dozens of families just this year alone. And so that is something that we can never forget, is the pain and suffering that the victims' families are going to be carrying for the rest of their lives. And so it is incumbent on us to make sure that we are standing up, again, for just common sense ideas to make our society safe. Representative Puri, it is so good to hear that that you are working on this track, and that your party is taking this approach, advocating for those kids that you said they don't know if that's going to be their last day in school. It should not be that way. Representative Puri, we know you have a lot of demands on your time, but before we let you go, I just have one more question about the response from local law enforcement, local school administrators. So two things here. Local law enforcement have charged Ethan Crumbley, among other things, with a charge of terrorism. Can you break this down for us, why they did this? Because this is relatively a new charge that we've seen in these type of shootings, and do you feel that that makes sense? Yeah, so I do want to be cautious in talking about any ongoing legislation. There's still a number of details that need to come out. I can tell you that the prosecutor for Oakland County, where the incident happened, is been handling this case very swiftly, not only on the charge of terrorism, but she's also later today announcing the charge against the suspect's parents. Yep. Yeah, and so locally where this happened, and law enforcement, just to frame this for people, this is kind of the northern suburbs of Detroit. And in a very well-to-do area. Oakland County is one of the most established counties in the entire country. Wow. And has a lot of resources. And so the local law enforcement, the EMS, the firefighters were well prepared for a situation like this. And so within 5 minutes of receiving the first 911 call, the suspect was already in custody. But in those 5 minutes, he was unfortunately already able to take 4 lives and injure many others. And so the reason I bring all this up is because not all communities are going to be that lucky. Not all communities have those resources. And so this can happen anywhere. There's no reason why this cannot happen in your child's school district. And making sure that our school districts are prepared, that they are given the resources to deal with these situations, is also something that we need to be paying attention to. Last question, Representative Puri. The school administrators have been praised by other students who were in the shooting, who were witnessing it, that they followed protocol, that they immediately responded and got kids protected or safeguarded doors, what have you. 2 separate teachers had reported concerning behavior from Ethan Crumbley prior to the shooting, saying that ਉਹਦੇ behavior ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ that ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. They had reported it. They had 2 meetings with the parents. Parents ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ prosecution ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ. I mean, if the administrators of this school, like you said, a well-to-do neighborhood, a proactive administration, agar wo inna kar rahe hai and fir bhi eho ji shooting hundi hai, is this a mental health issue? Were there gaps in what they could have done? I mean, how do you explain that? So on this situation particularly, again, it just happened a couple of days ago. And so there's a lot of details that are still going to come out, and we will, kind of continue to assess the situation. But ultimately, listen, lawmakers across the country are not doing anything, right? Because the solutions to this can be dealt with regulatory and legislative ways of making it harder to buy these guns, making sure that we're keeping them out of the wrong people's hands. But we're not doing that. Lawmakers are not doing that. And so in the absence of those things happening, we need to be doing everything else we can on the outside. And so that's, again, having our administrators look for signs of children who may be experiencing mental health issues, investing in mental health resources, training parents for responsible gun ownership, and all of those things. And so, again, as kind of this
to show kind of how these things are holistically connected, I was talking to my local school district here in Canton, Michigan, and they were saying for the local school here, for the 800 students, there's only one counselor. And so if there was a student, showing and demonstrating signs of mental health issues, how do we catch that? And so, if we're not going to invest, if we're not going to change the laws to make it harder and safer, harder to own guns and safer for our students, then we sure as hell need to make sure that we are investing in the resources to protect them on the back end. But right now, none of that is happening. And so, as you mentioned, the district was well-to-do, but not all districts are that lucky. And so it's important that we, again, kind of continue to reassess how the system works and really question to ourselves, are we doing enough to keep our kids safe? Thank you so much for your time, for your representation of not just our community, but of the Michigan community at the state level. We really appreciate the work that you're doing. Representative Ranjeev Puri from the 21st House District in Michigan. Thank you so much again for joining us, and we wish our thoughts and prayers go out to everyone in Michigan today. Have a good rest of your evening, Representative Puri. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thanks for having me tonight. ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੂਗੀ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ, ਜੋ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਜੋ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗੀ? ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ ਦ ਫੈਕਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੈਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੈਡਐਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਦ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੈਟਸ ਐਕਟ ਨਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।